YAC and D&D Smart Construction presents World Cities Day Summit Africa 2020 with African Circular Economy Network of African Entrepreneurs. Presentation, panels, roundtables, smart cities, energy efficiency, circular economy, 30 to 31 October. Welcome. On day one, we have presentation on young sustainable cities projects, and the guests will be associations from all over the world, and a debate. How do you want your city to be changed to be sustainable? La voix des jeunes, or voice to youth. The guests are associations and individuals from all over the world. The two speakers profile. We'll have Praise King Lonzado Langley from Florida. I'm the Senior Cybersecurity and Technology Risk Management Advisor at Planet Defense LLC. Yes, from Florida. And the panel one, Circular Economy Solutions, a pillar for sustainability in urban areas. We from Benin, Dr. Benoit Danvide, Head of the Administrative Pole at Regional Center of Excellence for Sustainable Cities in Africa, CA, World Bank. From Cameroon, Carole Tankeu, Managing Partner at S2, Service SAR Urban Environmentalist. From Senegal, Ndeye Absa GNINGUE, serial entrepreneur, owner of ABC Love Africa, Your Africa, founder of GIDO. Then, panel 2, exploring perspective of more resilient cities in Africa. Help from Los Angeles, Nina Womack, USA Country Director at Africa Agriculture Agenda, member of State of Africa Diaspora Parliament. From Cameroon, NWANTCHA Roger Chicom, Chief Executive Officer at Green Building Cousin, Cameroon, PBCK. And from Togo, Essi F Geraldo, Eco-Architect and Town Planner, CEO of Archidao and President Founder of YAC, organizer of this event. Très bonne connaissance. Je suis Benoit Danvide, de nationalité béninoise. Je suis africain parce que j'ai eu la chance de naître en Côte d'Ivoire avec une université très intéressante, avec un parcours régional dans les études, au Togo, Burkina, à Dakar, et un peu en Europe, mais ce n'est pas le modèle pour nous ici. Alors, je suis docteur en urbanisme, je suis enseignant-chercheur, pour le dire. Et mon premier métier, c'est le métier d'enseignant-chercheur à l'École africaine des métiers de l'architecture de l'urbanisme. Je pense que depuis une dizaine d'années, ces solutions, elles existent, mais elles ne sont pas évaluées à juste titre. Parce que, quand vous prenez par exemple le secteur de la gestion des déchets, vous verrez que les initiatives sont parties des initiatives informelles et elles ont été accompagnées progressivement pour s'organiser en ONG. Ce sont les ONG qui ont pris la suite des initiatives informelles ou des initiatives des communautés à la base pour pouvoir mieux organiser leur activité, mieux structurer leur activité. Et je pense que les solutions de l'économie informelle sont à l'actif aussi aujourd'hui de la société civile. Et cette société civile qui est vigilante, j'ai oublié le nom d'une dame qui est très active en Guinée-Conakry et qui, à travers ses activités, mettait l'accent sur les possibilités énormes que la Guinée-Conakry avait en termes de ressources. Nous avons essentiellement dans le tissu industriel, nous avons beaucoup plus de PME et de TPE. Donc par rapport à ça, je souhaiterais donner d'abord en termes de grandes entreprises l'exemple des industries Chandaria à Nairobi, où les produits qui fabriquent en fait des produits avec des déchets de papier recyclés
Et grâce à leurs activités, c'est une entreprise qui est ancienne, qui a plus de 30 ans, donc au cours des 31 dernières années, ils ont permis de sauver 200 millions d'arbres. Et leurs opérations de recyclage au Kenya fournissent de l'emploi à plus de 20 000 Kenyans. C'est un impact qui est assez important. Tout à l'heure, Dr Danvide parlait d'indicateurs, de mesures, etc. Et je pense que des exemples comme ça, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais c'est important de pouvoir les partager pour susciter un certain nombre d'interrogations. En grande entreprise aussi, il y a une entreprise qui s'appelle EcoPost. C'est du recyclage de déchets de bois. C'est une jeune Kenyane qui est à la tête de cette entreprise-là. Elle a reçu plusieurs prix grâce à son activité, notamment le prix L'Oréal. Et une autre entreprise aussi qui est intéressante, c'est l'entreprise qui s'appelle Kitengela, et qui est du recyclage de verre. À partir des déchets de verre, ils produisent des verres, des vases, des objets de décoration, etc. Maintenant, parce que ce qu'on retrouve communément dans nos économies africaines en matière de recyclage de déchets, c'est beaucoup des entreprises ou des petites entreprises de recyclage de déchets plastiques. Ça, c'est courant, je pense qu'il y en a dans tous les pays. Maintenant, ce qui arrive aussi un peu, c'est les déchets, recyclage des déchets électroniques, dont a parlé Ndeye. Par exemple, au Ghana, il y a un certain nombre d'activités dans ce sens-là, parce que le Ghana s'est retrouvé à un moment, c'était un véritable dépotoir des ordinateurs qui venaient du monde entier. Et il a fallu réagir, les jeunes ont été innovants, et il y a un certain nombre d'activités liées au recyclage des déchets électroniques. Maintenant, ce que je trouve très intéressant au niveau du Kenya, c'est les toutes petites entreprises. Je vais aussi donner quelques exemples. Il y a une entreprise qui s'appelle Sigli qui recycle les déchets du baobab. Le baobab qui est un arbre qui est très présent en Afrique de l'Ouest, et il faut voir ce qu'ils arrivent à faire des déchets du baobab. Maintenant, dans les déchets plastiques, souvent c'est les mêmes objets qu'on retrouve. Il y a une entreprise qui s'appelle Santé, Erika Santé, qui fait des paniers qui sont faits à partir de plastique. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Kazuri qui fait des bijoux. Ce sont des bijoux et c'est à partir de verre recyclé. Il y a une autre entreprise aussi qui collecte les déchets. Là, c'est ni entreprise ni ONG. Comme le disait tout à l'heure le docteur Danvide, c'est souvent des initiatives qui viennent du secteur informel ou des ONG. Donc, eux, ils récupèrent tous les déchets sur les plages et transforment en objets d'art. Ils sont vendus. Et après, il y a toute une myriade de produits que l'on trouve au Kenya, qui sont par exemple des bijoux qui sont faits à partir de bois recyclé, du papier recyclé, des pneus, recyclage de pneus pour faire des tables basses, des fauteuils, des sandales, mais ça j'ai vu ça aussi au Sénégal, où il y a une jeune dame qui récupère donc les pneus et en fait des tables basses. Il y a des boîtes d'emballage à partir des feuilles de bananier. Dieu seul sait que dans nos pays, nous avons beaucoup de bananes. Donc je pense que ce sont des exemples comme ça qui sont importants de mettre en avant pour dire que la réalité est telle que Dr Danvide et Ndeye l'ont souligné tout à l'heure, mais par ailleurs, il y a aussi des initiatives, des innovations et qui méritent que nous regardions et qui méritent d'attirer notre attention. Voilà un peu pour revenir sur les exemples, et je pense que c'est important parce que ces exemples-là, en fait, la question de vie durable, une des composantes essentielles aussi, c'est la création d'emplois, verts ou pas, décents et durables. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'insistais pour pouvoir donner ces exemples-là. Maintenant, Farida, je ne sais pas si vous voulez passer la parole à quelqu'un d'autre et que je revienne après sur les obstacles.
Non, votre contribution était aussi importante. Donc, allez-y pour les obstacles. D'accord, merci. Je ne voulais pas... On devrait également, en tant qu'État, instaurer les politiques permettant d'encourager justement cette économie circulaire, mais surtout accompagner les entreprises privées pour que leur RSE, par exemple, ne se limite pas juste à des programmes ponctuels qui se terminent et passent à autre chose. Que ça soit une sensibilisation progressive de la population pour qu'elle aussi, elle puisse comprendre, ces populations africaines, que l'économie circulaire leur apporte des revenus. Si quelqu'un se rend compte que le fait de pouvoir mettre de côté les bouteilles en plastique peut lui faire gagner de l'argent à la fin de la journée, qui est transformé dans le cas de Coliba, comme je disais tout à l'heure, en crédit téléphonique ou en crédit pour l'électricité, ça a une valeur. Donc, tant qu'on ne transcrit pas cette valeur de l'économie circulaire en quelque chose qui peut être bénéfique pour les populations, la vulgarisation sera difficile. Et mon dernier mot, ce sera bien entendu cette citation de Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci, Merci. Madame Day. Madame Carole, votre mot de Je fin. crois que... Merci Farida, mais je crois que presque tout a été dit déjà précédemment. Je remercie Ndeye d'avoir insisté sur les startups parce que c'est vrai que j'ai omis de les citer. Je suis impliquée dans un certain nombre de startups. J'accompagne, je joue le rôle de mentor et l'innovation est clé dans les villes futures, dans les villes de demain. Et n'oublions pas que notre population africaine est essentiellement et à majorité jeune. Et donc, moi, je dirais qu'en dehors de tout ce qui a été dit, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'éducation et la formation de nos jeunes. L'Afrique. Ouais. Merci et beaucoup. c'est eux qui vont créer les emplois verts. Et donc, c'est comme ça que je conclurai. Vraiment, nous devons redoubler d'efforts pour encourager, former et, former et encourager et éduquer nos jeunes. D'accord. Merci, Madame Carole. Docteur, en Voilà, 30 mais merci secondes. beaucoup. Hein. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nos villes regorgent beaucoup de potentiel, beaucoup de ressources. Il faut accompagner et mettre l'accent sur le positionnement des politiques publiques, la capacité institutionnelle à accompagner la mise en valeur de ces ressources, la responsabilité sociale des entreprises et des gouvernements et des gouvernants, mais la création de l'emploi par la créativité. Les jeunes sont très créatifs, ils ont des initiatives, ils ont le potentiel. Il faut les accompagner pour créer de l'emploi et créer de l'emploi dans l'économie circulaire. Et le dernier élément que j'allais dire, c'est qu'on se laisse toujours trahir par les géoponies des sources de financement, à la fois du Fonds mondial pour l'environnement. Et quand les financements s'arrêtent, les projets s'arrêtent. C'est pour ça qu'il faut plutôt créer de l'emploi à partir des ressources et à partir des compétences des jeunes par les innovations. Je vous remercie. Merci beaucoup. The definition of the term resilience means possessing inner strength and resolve. Resilient cities are cities that have the ability to absorb, recover, and prepare for the future shocks. It means economic, environmental, social, and institutional. Resilient cities are cities that can better handle natural and human-made disasters, protect human life. These definitions include the use of technology, that is ICT, let me say stroke artificial intelligence, to provide services and solve city problems, improve transportation and accessibility, urban planning, management of natural resources within individuals, communities, institutions, businesses, and systems to survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses and acute shocks they experience, as Nina just said a short while ago.
Imagine a city designed and planned so well that there was never traffic or pollution, minimized, and that the city generated its own power. Imagine it's a sustainable city. I think that was clearly elaborated sustainable city. It means different things to different people. Their conceptualization therefore varies from city to city and from country to country depending on the level of men, willingness to change and reform, resources and aspirations of the city residents. These cities would have different connotations in different places. For example, a smart city in Africa may be different from that in Europe, Asia, etc. Analysis of definitions of smart, resilient, and sustainable cities and of the characteristics attributed to each of these concepts is revealing a very broad overlap. The convergence of these definitions, all of the three concepts are building capabilities to deal with and prevent chronic stress and acute shocks, deploying a broad range of technologies. They enable individuals, communities, institutions, and businesses to participate in the definition and execution of policies. They invest in the growth of human and social capital by education, meaningful work, sharing and including all citizens to live in a decent way. They can thus be considered, even analyzing, and thus be considered and referred to as almost the same thing. Thank you. Thank you very much, Winnie. The way personally is the fact that a resilient, sustainable city is a city that takes into consideration the aspiration of its people, that include the participation of its people in policy making, and that places the human at the center of all development. Thank you, Roger. So right away we are going to hear from Nina. Nina, please, I would like us to tell us what do you think, why do you think it is important to build more resilient cities in Africa? Why is it important? Well, there's several reasons. Thank you for that question. One of the primary reasons is keeping up with the times. Times change, as we know. We don't do the things like was done hundreds of thousands of years ago. The world evolves. And so we have to look at what is going on today in 2020. We know that 60% of Africa's population is under the age of 25. So right now, the majority are young people. What are young people into? They're into technology, mobile phones, and so forth. So we have to acclimate what we do to the time. So if it's the majority of young people, let's give them tools and resources in their communities, in their cities that they can use. So building smart cities is the wave of the future. It's what is going on now. It's very Dubai has a very strong hand on building smart cities. Also, Austria, as you guys know, Nigeria is building a smart city. Ghana is planning a smart city. Rwanda has a smart city. So it's important to be resilient in today's times. Reduce climate change by having technology that makes us more energy efficient, water efficient, and give these tools to the youth so they can continue for future generations. So that's why. Already, with the start of the school year, we can already realize that here in Africa, at least in West Africa, there is enough disruption. New regulations are born, the layouts in the classroom, for example. Speaking of mobility, we can already start with public transport, where now the rules should be followed and no more overloads.
This creates a shared people no longer having the possibility of taking the bus, as the arrival of compulsory cycle or two-wheel path on the track and with larger rights of way. The path must therefore be widened among other things. Pollution, minimizing harmful chemicals and so forth. So to create a green environment, those are the smart cities that we're planning to merge today's technology with the ancient tools, of being natural, of building in the environment. So we want to incorporate the natural environment along with today's technology, and that means using sustainable building materials such as concrete made out of hemp. I'm very interested in industrial hemp to build our sustainable cities, something that when all is said and done, it can go back into Mother Earth. So combining today's technologies with hempcrete, bamboo materials, moringa trees, planting an environment that we can live and be peaceful in and have fresh oxygen. We also want to bring smart farming into these smart cities. As I told you, I'm part of the African agriculture agenda. I'm also a part of the National Women in Agriculture here in the United States. We're about 2,500 female farmers. And so our practices now are adapting into today's farming technologies, which are things like vertical farming. We don't have to do, the traditional African farming, or even here in the U.S. With African Americans that had to do this kind of labor for free with picking cotton in the hot sun and, taking rakes and all of that. Now we have machines that do that. We have drones that help us with farming. There's aquaponics. So we want to bring efficient agriculture into these cities so the city's basic needs are met, which is food, shelter, and water. Creating, how do we recycle use the gray water to water for irrigation for our plants and the things that we grow. So coming up with innovative ways, but the ways of nature, and incorporating the two, that is the plan for the smart cities. And also involving the community. It's very important for community involvement to be in these smart cities. So we don't just want to come in as developers and do our own thing without talking to see what does the community want. What do you need? Do you need a business here? Do you need restaurants here in this city, in this community, and so forth? So we want to get the community involved in these smart cities and the development of them. These projects are sustainable in Africa? Thank you. Thank you for that question. Great question, too, by the way. I think one of the key components is education. We need to educate the community on the framework of what smart cities are, the benefits of smart cities in our communities, and the resilience that smart cities bring to our communities. As we talked about, the younger generation is the majority. We do still have the older generation here. So let's educate them so they can get familiar with these different technologies and use mobile phones and stuff to pay for things and so forth. We also have to really engage. And like you said, speaking as president of this sovereign government, we must engage with public-private partnership. We can't depend on the government. In terms of replicable model of social cities, we cannot speak of a replicable model as a whole because each city has its history and its realities. The needs of the inhabitants of a city vary from region to region, country to country, continent to continent. However, the African has almost similar needs, and if one were to create a replicable model, one would have to apply a basic model, taking into account certain criteria such as values, culture, food substitution, history before technology. Now, depending on the installation area, the model will be adapted. It's important that we make our city your own.
copying has never been the right solution. For example, I'm currently working on a sustainable city project in Togo, where I first work on the participatory contribution of all actors and our phase for the development of the project by taking into account aspects of student involvement in schools in all of this. With the advent of this COVID-19, many aspects must be reviewed, but two are important according to me. One, the design of public or private spaces, and two, mobility. Social distancing creates another way of arranging public places to avoid contamination. And then in the design, sanitation devices must be integrated into these buildings or spaces. To ensure the sustainability of resilient cities project, in my opinion, environmental education should not be forgotten. That's the first one. It's good to build ideal cities, but if its inhabitants do not know how to protect them, they will not survive. It's therefore very important to introduce this notion into the culture of schools, especially by targeting the impact of the generation there in their families, their surroundings, and in the future of their cities. How you doing? Well, I just want to say an excellent job to my brother, Chief Langley, for his presentation, and all the other panelists that you have. You guys did a great job. And another thing I wanted to say is I'm half Cameroonian, so I'm part Bamoon, and Cameroon is coming. Wow. Oh, great. We'll keep in touch. So nice to meet you, Mr. Fode Conte. Yes, I think we'll keep in touch for that. So it always feels good to have someone who are closer to us. Thank you very much. And someone else? I'd like to make a comment too. If people want to know more of smart cities, a guide that I study is Rwanda has created a blueprint of smart cities for Africa. So you can Google it, Rwanda framework for smart cities or smart cities in Rwanda, and there's a very extensive PDF guide that breaks down the blueprint for smart cities for Africa. So I would recommend we read that you read that. Let's keep a big band of applause for all of you that has made all these things happen. We have a special thanks to give to all the speakers that has contributed to this event. They have done an amazing work. Many of you are here doing incredible work to contribute to Africa's future, to build our Africa. I was really impressed by all the presentation of our young people during the first day session. And I am confident for the future. We are Africans, we are Africa. We know more what our cities need to be more resilient. I would like to give a special thanks to Mrs. Jocelyne Landry, my co-organizer, who has made this summit possible.